press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to the English class. So dear students, as you all know that I started your 7th unit profession, is it? So today I'll continue that unit. So in this unit you have learnt one beautiful poem, The Balloon Man, isn't it? I think you understood that poem. So in this unit, in the same unit, there is a one story. Okay, the story name is What God Does. What God does. So what is the story name here? What God does. So dear children, can you answer what God can do? Can you answer? So everybody can answer this question, isn't it? God do everything. He created this world, isn't it? He can do anything. He do everything, isn't it? As you all know this. So in this story, what God does. So in this story, there are some characters. I want to write the characters on the board. So in this lesson, you will see king. So even lesson ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಕಿಂಗಿಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. And ministers and you also see shepherd boy. Shepherd boy means kuruba. Okay, so in this story you see king, ministers and shepherd boy. Okay, so let's start the story now. Let's see what God does. So even question now, what God does, it is a question. Here you can see the question mark, isn't it? So even question no ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. Okay, I think you will enjoy this story. Okay, shall we start now? Yes, let's come to the story now. It is in the page number 103. Okay, keep the finger on line. I'll read first what God does. The king and the minister in the court were engaged in a conversation. So here how the story starts. ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Here the king and the minister in the court, they were engaged in a conversation. So ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, king and ministers they were sitting in a court. ಸೊ ಅವರ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಥ್ರೋನ್, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕಿಂಗು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗಿನ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಓಕೆ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅವ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಡೂ. ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. The question is what does God do? So God ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, what does God do? Why sir, he seemed surprised. Even a shepherd boy could answer this question. So dear children, the king is asking to the ministers, isn't what is the question he is asking? He is asking what does God do. So ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇದು ಕಿಂಗಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್, ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೈ ಸರ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ನೋ ಈವನ್ ಎ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಕುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆ ಕಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ? ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್, ಒಂದು ಕುರುಬ,
ಓಕೆ, ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್, ಆ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರು ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಂಗಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈವನ್ ಈ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕುರುಬ ಅವನು ಕೂಡ, ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಿಂಗಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಪರರ್ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಕಿಂಗಿಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ ಎಂಪರರ್ ವಾಸ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ನು ಕೂಡ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಏನಿದು ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಹೋ ಕುಡ್ ಹಿ, then why don't you produce such a shepherd boy before me? So king got very irritated. So ಇದು ಇವನು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓ ರಿಯಲಿ, ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ದೆನ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಎ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಎ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಏಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಗೀತೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ಯಂಗ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಕಿಂಗಿನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ ಎಂಪರರ್ ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಡು ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ಎಂಪರರ್, ದ ಕಿಂಗ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಥ್ರೋನ್. ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ತಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ದ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಡು ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್? ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಡು ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್? ಸೊ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳು ನನಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗು ಆ ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಅನ್ಅಫ್ರೇಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಗಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಅಫ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಅಫ್ರೇಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಬಾಯ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ದ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್, ವಿಲೇಜ್ ಬಾಯ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಈಸ್ ಮೈ ಎಂಪರರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೊ ದ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್, ಆ ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೇಡ್, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಅಫ್ರೇಡ್. ದ ವಿಲೇಜ್ ಬಾಯ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಬಾಯ್ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ. ಈಸ್ ಮೈ ಎಂಪರರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೀ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೀಚರ್? ಸೊ ನನ್ನ ಎಂಪರರ್, ನನ್ನ ಕಿಂಗು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ನನಗೆ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಆರ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಕಿಂಗಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಭಯ ಇಲ್ದಾನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್, ನೀವು ನನಗೆ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್, ಆ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಬಾಯ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ. ಸೊ ಎಂಪರರ್ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಎಂಪರರ್ ಕಿಂಗಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ ಎಂಪರರ್ ವಾಸ್ ಪಝಲ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಝಲ್ಡ್. ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪಝಲ್ಡ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಗಾಟ್ ಪಝಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈಯನ್ನು, ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ದು ರಿಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಂಗು ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೀ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಕಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ.
Then shepherd boy's answer reply now. Then look at the student's cheekiness. The boy stated. The student continues sitting on the throne while the teacher stands before him. So, dear children, the shepherd boy is telling that if you are asking me this question as a student, then look at the disrespect. Cheekiness means disrespectful quality. Okay, so the shepherd boy is telling that if you are asking this question me as a student, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನೋಡು, ನೀನು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ. ವೈಲ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ಕಿಂಗಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಬಿಕಮ್ ಆಂಗ್ರಿ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಇವ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್. The emperor went red in the face. So the emperor, the king, he went red in the face. So went red in the face means become angry. Okay, so the king he become angry. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, see here, he quickly stood up. So ಅವನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಿಂಗ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, see, the emperor went red in the face. He quickly stood up and walked down, leading the boy by the hand. He made him to sit on the throne. So ಅವನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಇದು ರಿಪ್ಲೈನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು he become really angry. King become really angry. Okay, and he said, he quickly stood up. ಅವನು ಬೇಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು he lead the boy on the throne. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಐತಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಪರರ್ ಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ, ಸೊ ಅವನಿತ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕುತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕರೀತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೋನ್. ಸೊ ನೀನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಐತಲ್ಲ ಥ್ರೋನಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಿಂಗು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್. The king took the shepherd's cloak and wrapped it around himself with folded hands. He then asked the shepherd boy, "Oh teacher, could you please tell me what God does?" So finally the shepherd boy, as a teacher, he was sitting on a throne. So ಅವನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದ ಕಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇವಾಗೆ ಕಿಂಗು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಅವನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಕನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ಲಾಕನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಓ ಟೀಚರ್, ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಡೂ? ಓ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್, ಓ ಟೀಚರ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಈಗ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಿಂಗು ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಟೀಚರ್, ಇವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ಡೂ? ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಗಾಡು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಕುರುಬ ಅಲ್ವಾ, ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೋನವನು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕಿಂಗಿನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. isn't it children? See him. Now the shepherd boy laughed. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಿಂಗಿನ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಲಾಫ್ಡ್. ದ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಲಾಫ್ಡ್. God turns a shepherd boy into an emperor
and an emperor into a shepherd boy. So shepherd boy ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, God turns an emperor into a shepherd boy and into a shepherd boy into an emperor. ಆ ಒಂದು ದೇವರು ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡು, ಒಂದು ಕಿಂಗನ್ನು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ he can do everything. That means God can do everything, isn't it? As you all know that. ಸೊ ದೇವರು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ದೇವರು ಅಲ್ವಾ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಥಿಂಕನ್ನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ದೇವರು. ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಗಾಡ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಡೂ, isn't? ಸೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಗಾಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ, ಒಂದು ಕಿಂಗನ್ನು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯನ್ನು ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ನಕ್ಕು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, isn't it? ಸೊ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಪರರ್. ಸೊ ಆಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಪರರ್. ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಂಪರರ್ ಹತ್ರ, ಕಿಂಗಿನ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ದು ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದ ಕಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್. ಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಗಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಕಿಂಗ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಫೈನಲಿ ಕಿಂಗಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, isn't it? Anything can do God, isn't? See, yes, God could do anything as he pleased. The emperor realized. So finally at the end king realized that God could do anything. So ಅವಾಗೆ ಫೈನಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನೇ ಗಾಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ, ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕಿಂಗಿಗೆ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ he do anything, isn't it? God can do anything. Finally king realized that. So the story is over. I think you may understood this. So by listening this story you have to answer some few questions. I think you may can. Here, after the story, come to the page number 105. I think you enjoyed this story. See here. So say yes or no. Rewrite the sentences if you find them incorrect. So here in this main you have to answer some true or false. Okay, if it is true you have to say true. If it is false then you have to say why it is false, what is the correct answer. You have to answer it. Okay, so let's see, you can answer this very easily. The first one is, the minister told the king. Try to understand the meaning of the question. The minister told the king that even a shepherd boy could answer what God could do. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಿಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಈವನ್ ಎ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಕುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಎಸ್, ಅಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, isn't it? They told like this to the king, isn't it, children? So the answer is yes, the answer is true, isn't it? So the first one true. Mark this answer in your textbook. And next, second one, the king was happy. The king was happy to hear what a shepherd boy could answer, what God could do. See here the question. The king was happy. Okay, the king was happy when he heard that the shepherd boy could answer what God could do. So ಕಿಂಗಿಗೆ ಈ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿಂಗಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಹಿ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ? ನೋ, ಹಿ ಡಿಡೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅವನಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್, ಪಜಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, isn't it? So the answer is false. Third one, the shepherd boy was afraid. Afraid means bhaya. Okay, let's try to understand the meaning of the question. The shepherd boy was afraid when the king asked him a question. When the king
emperor, when he asked the question to the shepherd boy, did he feel afraid? ಅವ್ನು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. Isn't it, children? So the answer is false. Next question. The king was puzzled, confused. Okay, the king was puzzled when the shepherd boy asked him if the king was asking the question as a student or as a teacher. Yes, I think you remember. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಿಂಗಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅವು ಕಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇಸೆಂಟ್? ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಸೆಂಟ್? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ true. Okay, write down these answers. And next, the minister led the shepherd boy to the throne. The minister led the shepherd boy into the throne. ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿಸ್ತಾರಾ? ನೋ, ಕಿಂಗ್ ಕುಂದಿಸೋದು, isn't it? So the answer is false. Next, sixth one. God turns a shepherd boy into an emperor and an emperor into a shepherd boy. Is that true? Of course it is true. God only turns that situation, isn't it? An emperor become an shepherd boy and shepherd boy become an emperor. So the answer is true. So I think you have marked these answers in your textbook. Shall we move to the next? Yes. Come to the next main. It is the page number 106. I think you felt the story is very interesting. Yes. So see here in the page number 106, you can see that box A has some words. There are two box A and box B, isn't? So pick out the words which are associated with the king's court and write them in the box B. There are some words given. Okay, in that words we have to select which is belongs to the king's court. King in court ಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ words ಅನ್ನು ನಾವು select ಮಾಡಬೇಕು. Okay, let's write now. So the word palace, of course, in the B column we have to write. I am writing your answer. So palace, it is belongs to the king's court. We see king's court palace, isn't it? And next, ministers. In the king's court there are ministers. In the story is there. So write down ministers. And of course you can see soldiers also in the king's court. Soldiers and servants. There are so many servants in the king's court. And queen, we can see in the king's court, isn't it? Queen. And prince. So we can see prince also in king's court. And emperor, the king itself, because it's his emperor. Emperor, we can see in the king's court. Emperor means king only. And next, courtiers. So we can see courtiers also. So these are all the words which is belongs to the king's courts. I written on the board. I think you also written there. So I think you may understood this class. There are some more activities in your textbooks. There are some more activities. I will continue these activities in the next period. Thank you for the class. See you in the next period.